ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 1000 MCQ സീരീസിൻ്റെ പാർട്ട് 26 വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചീസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ഡ്രഗ്? ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ സെലക്റ്റീവ് സെറോട്ടോണിൻ റീഅപ്ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, മോണോ അമിനോ ഓക്സിഡേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, ലിഥിയം ആൻഡ് മീഥൈൽ ഫെനിഡേറ്റ്. And the answer is mono amino oxidase inhibitors. And the cheese reaction is an acute attack of hypertension that can occur in a person taking a mono amino oxidase inhibitors drug who eat the cheese, caused by an interaction of mono amino oxidase inhibitors with thiamine. The next question, an irreversible extrapyramidal symptom is, the options are acute dystonia, akathisia, tardive dyskinesia and pseudo Parkinsonism. And the answer is tardive dyskinesia. Extrapyramidal symptoms means it's a side effect of antipsychotics. ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓരോന്നും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്യൂട്ട് ഡിസ്റ്റോണിയ. അക്യൂട്ട് മീൻസ് ഏർലി. ഇറ്റ് ഒക്കർ 1 to 5 days after drug initiation. Acute dystonia means uncontrolled muscle spasm, mostly over face, tongue and neck. Second one is Parkinsonism. Pseudo Parkinsonism ആണ്. Occur 1 to 4 weeks after drug initiation. പാർക്കിൻസോണിസം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കാണുക, റിജിഡിറ്റി, ട്രെമർ ആൻഡ് ബ്രാഡിക്കൈനേഷ്യ. തേർഡ് വൺ ഈസ് അക്കാത്തേഷ്യ. അക്കാത്തേഷ്യ ഓക്കർ 5 to 60 days ആഫ്റ്റർ ഡ്രഗ് ഇനീഷ്യേഷൻ. ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്, ഇറസിസ്റ്റിബിൾ ഡിസയർ ടു മൂവ് അറൗണ്ട്. അക്കാത്തേഷ്യയിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് മസ്കുലർ ഡിസ്കംഫോർട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, ദാറ്റ് കോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു അജിറ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ്ലെസ്. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് മാലിഗ്നന്റ് സിൻഡ്രോം ദാറ്റ് ഒക്കർ വീക്സ് ടു മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ഡ്രഗ് ഇനീഷ്യേഷൻ. The features are muscle rigidity, fever, unstable BP and myoglobinemia. Next one is tardive dyskinesia. Tardive means late, months to years after drug initiation. The features are involuntary painless movements of face and upper limbs. Extra nowadays ഒന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ട്, that is rabbit syndrome. That means periorbital tremor. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സിംറ്റംസ്. അക്യൂട്ട് ഡിസ്റ്റോണിയ, പാർക്കിൻസോണിസം, അക്കാത്തേഷ്യ, ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് മാലിഗ്നന്റ് സിൻഡ്രോം, ടാർഡൈവ് ഡിസ്കൈനേഷ്യ ആൻഡ് റാബിറ്റ് സിൻഡ്രോം. ഇതിൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഈസ് ടാർഡൈവ് ഡിസ്കൈനേഷ്യ ആൻഡ് കോമൺ ഈസ് അക്കാത്തേഷ്യ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പാർട്ട് ഓഫ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഇൻ വിച്ച് എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി ഈസ് കോമണസ്റ്റ്? ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ആംബുള, ഇസ്തമസ്, ഫിംബ്രിയെ ആൻഡ് കോർണുവ. And the answer is ambula. Approximately 70% chance ആണ് പറയുന്നത്. The reason is, in the tubal ambula, the muscular area between the outer tubal serosa and inner tubal lumen is relatively thick, so more chance to get tubal pregnancy. ഇപ്പോൾ റിമൈനിങ് പാർട്സിൽ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇസ്തമസിൽ 12%, ഫിംബ്രിയെ 11.1% ആൻഡ് കോർണോ ഈസ് 2.4%. The next question, 100 ml of human milk provides, the options are 40 kilocalorie, 50 kilocalorie, 70 kilocalorie and 100 kilocalorie. And the answer is 70 kilocalorie. Approximately പറയുമ്പോൾ 65 to 75 kilocalorie എന്ന് പറയാം. And the next question, sulfatase deficiency result in, the options are premature rupture of membrane, preterm labor, post maturity and none of the above. And the answer is post-maturity. Sulfatase deficiency lead to post-maturity. Sulfatase is a placental steroid. And the next question, methogen is prescribed for a woman to treat postpartum hemorrhage. The priority nursing assessment before administration is, the options are uterine tone, blood pressure, amount of blood loss, deep tendon reflexes. And the answer is blood pressure. Methogen use is contraindicated in patient with hypertension because of the possibility of inducing sudden hypertension crisis and stroke. So check the BP before administering methogen. The next question, for a protruding umbilical cord from vagina, initial nursing action should be, the options are push the cord into vagina, Trendelenburg position, inform the doctor and monitor vital signs.
And the answer is Trendelenburg position. The next question, which of the following breathing pattern is explained to the mother during crowning? The options are slow breathing, rapid breathing, hold the breath and push, normal breathing. And the answer is rapid breathing, and the reason is during the crowning need production of large amount of energy, so oxygen intake should be increased. And the next question, uterine rigidity and pain associated with the options are placenta previa, abruptio placenta, placenta accreta and vasa previa. And the answer is abruptio placenta because of the collection of blood. The next question, which of the following is the earliest sign of amniotic fluid embolism? The options are respiratory distress, vaginal bleeding, abdominal pain and fetal heart rate less than 120 per minute. And the answer is respiratory distress. Amniotic fluid embolism occurs when the amniotic fluid enters the mother's bloodstream. The next question, the process that supports the budget reporting system and agency efforts for cost containment is, the options are cost awareness, cost analysis, cost accounting and cost control. And the answer is cost accounting. The next question, the conflict which occur when an individual belongs to more than one group is, the options are interpersonal conflict, intergroup conflict, intra-group conflict and inter-role conflict. And the answer is inter-role conflict. Types of conflict just on നോക്കാം. First one is interpersonal conflict, that is occur between individual based on differing goals or values. Next is intra-group conflict that occur within a group or team. Next is intergroup conflict that occur between two or more teams or groups. Last one is inter-organizational conflict that occur across organizations. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് നോക്കിയത്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ, ഇൻട്രാഗ്രൂപ്പ്, ഇന്റർഗ്രൂപ്പ്, ഇന്റർ ഓർഗനൈസേഷണൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. The next question, quality assurance refers to, the options are standard of practice, measurement scales, ratings, adequacy of care. And the answer is standard of practice. Next question, the factor prevalent in a group who share a common social or cultural heritage more than biological identification is, the options are race, ethnicity, culture and behavior. And the answer is ethnicity. The next question, a systematic sequential process of choosing among alternatives and putting choice into action is, the options are creativity, decision making, linear programming and innovations. And the answer is decision making. The next question, decision making made before the occurrence of something being creative is known as, the options are reactive, proactive, inactive and none of the above. And the answer is proactive. Next, one of the type of decision making നോക്കാം, that is inactive, reactive and proactive. First one is inactive. Inactive means a person that fails to make choices leading to others or life making the decision for them. Next is reactive. Reactive means a person that make the decision based on their influences. Last one is proactive. Proactive means a person that analyzes the situation, then identifies and evaluates options and makes a decision. It's all about inactive, reactive and proactive decision making. The next question, esprit de corps refers to,
The options are sense of achievement, sense of humor, sense of belonging, sense of morality. And the answer is sense of belonging. The next question, clinical experience should be leading from. The options are difficult to easy, simple to complex, abstract to concrete, known to unknown. And the answer is simple to complex. The next question, Delphi method is a. The options are contraceptive method, method of communication, biostatistical tool, none of the above. And the answer is method of communication. Next question, Gobi FFF campaign in India is supported by which agency? The options are CARE, Rockefeller's Foundation, WHO and UNICEF. And the answer is UNICEF. Next, Gobi FFF campaign നോക്കാം. G means growth monitoring, O is oral rehydration, B means breastfeeding, I is immunization, first F is family planning, second is female literacy, last F is food fortification. This is all about Gobi FFF campaign. യൂണിസെഫിൻ്റെ ഒരു മേജർ ക്യാമ്പയിനാണിത്, ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.